Hello guys, this is Max in Russian Vibe. Today we're going to talk about free talk in Russian. How to make a free talk. So, super useful expressions to know a little bit more about the person you just met. Let's go. Let's talk about how to ask where are you from. Откуда ты? Откуда ты? Where are you from? Откуда ты? I'm from Russia. Я из России. From, из. Я из России. I'm from United States. Я из Соединенных Штатов. I'm from Germany. Я из Германии. I'm from Turkey. Я из Турции. Okay? Откуда ты? Where are you from? Я из, and the name of your country. Next expression, where do you work? Где ты работаешь? Где ты работаешь? Где ты работаешь? So, I work in the hospital, let's say. Я работаю в больнице. Hospital, больница. Я работаю, I work, in the hospital, в больнице. Or you can say, you can name your profession. For example, you can say, I'm a teacher. Я учитель. Я учитель. Teacher, учитель. Я учитель. Or I'm a driver. I'm a taxi driver. Я водитель такси. So, when somebody asks you, where do you work? You just can say, я, and name your profession. Я водитель. I'm a taxi driver. Я учитель. I'm a teacher. Next one. Let's exchange numbers. Давай. Let's. Давай. Обменяемся. Exchange. Обменяемся номерами. Номер. Number. Давай обменяемся номерами. Let's exchange numbers. Let me repeat again. Давай обменяемся номерами. Давай обменяемся номерами. Or you can ask, do you use WhatsApp or do you use Facebook? Or do you have it? We usually ask in Russian. You can say, у тебя есть Facebook? Do you have it? У тебя есть Facebook? Or у тебя есть WhatsApp? Do you have WhatsApp? So, in English we usually ask, do you use? But in Russian we don't say that very often. We say, у тебя есть? Do you have it? Means, do you use it? У тебя есть Facebook? У тебя есть WhatsApp? Давай обменяемся номерами. My phone number is. Мой номер телефона and the number. Мой номер телефона. My email is. Моя электронная почта and the name of your email. Моя электронная почта. Email in Russian kind of long. Электронная means electronic. Electronic. Почта, mail, почта, электронная почта, моя электронная почта and your address. And the last one, see you later or see you around. До встречи. До встречи. До встречи. Okay? See you later. До встречи. Okay guys, I hope this video was useful for you. Don't forget to like this video, subscribe to my channel. Hope to see you soon here. It was Max in Russian Vibe. Bye.